esteemed educators and dear friends, it is my honor to welcome you to the 4th International Conference on Education and Teaching, ICET 2024, here in this vibrant city of Erbil. We are privileged to gather leaders, educators, and experts from Iraq, the Kurdistan region, United Kingdom, and beyond. ICET 2024 is a celebration of collaboration and innovation, reflecting our shared commitment to advancing education in an ever-changing world. Last night, we shared a memorable gala dinner celebrating the harmony of education, culture, and music. It was a delightful gathering that set the perfect tone for the rich discussions and engagements ahead. We extend our heartfelt gratitude to Dr. Alan Hammer Saeed, Minister of Education of the Kurdistan Regional Government, for graciously hosting this gala dinner to welcome our distinguished guests from across the region and beyond. Let us now begin today's journey with the national anthems of our nations. May I kindly invite everyone to stand as a mark of respect. بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بەڕێز دکتۆر ئالان حەمە سەعید وەزیری پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێز دکتۆر فەلاح ئەڵقەیسی نوێنەری وەزیری پەروەردەی عێراق بەڕێز کاک ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر بەڕێز شارلۆت دیکسن جێگری کۆنسوڵی گشتی بەریتانیا بەڕێز ئیمان نیکۆلسن بارۆنسی شانشینی یەکگرتوو سەرۆکی ئەنجومەنی خاوەنکارانی عێراق و بەریتانیا بۆردی پەروەردەی ستێرلینگ لە بەریتانیا سەرۆکی یەکێتی مامۆستایانی عێراق و سەرۆکی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان سەرۆکی زانکۆکان میوانە بەڕێزەکان لە کوردستان و عێراق و دەرەوەی وڵات هەروەها بینەرانی ئۆنلاین لە سەرتاسەری جیهان بەخێر بێن بۆ چوارەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی ICET 2024 کە قوتابخانەکانی ستێرلینگ بە هاوبەشی لەگەڵ چاپەمەنی و هەڵسەنگاندنی زانکۆی کامبریج لەژێر ناونیشانی پۆلی جیهانی لە ئامێزگرتنی داهێنان و ئاڵنگاریەکان بەڕێوەدەچێت. بەڕێزان تەنها 4 ساڵ پێش ئێستا کاتێک کۆنفرانسی ICETمان ڕاگەیاند دیدگامان سادە بوو لە هەمان کاتدا گەورە مەبەست بوو بۆ دامەزراندنی سەکۆیەک کە پەروەردەکاران بتوانن تێیدا کۆ ببنەوە بۆ فێربوون و هاوبەشیکردن و داهێنان. ئەمڕۆ ئەو دیدە گەشەی کردووە بۆتە شتێکی نائاسایی.
بۆ تا کۆنفرانسێکی پەروەردەی دانراو لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی کە نوێنەرایەتی کوردستان و عێراق دەکات لەسەر شانۆی نێودەوڵەتی. بەشداریکردنی نزیکەی 5250 کەس لە 70 وڵاتی جیا و 350 شار و زیاتر لە 1500 موسسەی پەروەردەیی دەستکەوتێکی سەرنجڕاکێشە و دەرخەری کاریگەریەتی لەسەر ئاستی جیهان. هەموو بەشداربووانی ئەم کۆنفرانسە لەوە تێپەڕین کە چی دیکە بەکاربەری بیرۆکە پەروەردەییەکان بین، بەڵکو ئێوە ئێستا سەرکردە و پشکداری پەروەردەیین بۆ هەناردەکردنی شارەزایی و زانستی پەروەردەیی کە چالاکانە ڕۆڵ بگێڕێت لە داڕشتنەوەی داهاتووی پەروەردە بە پێوەرە جیهانیەکان. بەڕێزان، گەشتەکەمان بەرفراوانتر بوو بە ڕێکخستنی چالاکیەکانی پێش ئایسێت کە ساڵانە لە شارەکانی کوردستان و عێراق و لەندەن بەڕێوەدەچێت بە شێوەی وەرکشۆپ یاخود سیمپۆزیۆم کە ئەمانە کاریگەری گەورەیان هەیە لەسەر گفتوگۆکانی ئەمڕۆمان. ئامادەوانی خۆشەویست، ئەم ساڵ و ئەمڕۆ زۆر تایبەتە بۆ ئێمە، چونکە ئەمڕۆ یادی 30 ساڵی دامەزراندنی قوتابخانەکانی ستێرلینگە. منیش وەک دەرچوویەکی سەربەرزی ئەم دامەزراوەیە هەست بە پەیوەندیەکی قوڵی زۆر دێرین دەکەم بە میراتەکەی و ئەرکە بەردەوامەکەی. قوتابخانەکانی ستێرلینگ تەنها تۆڕێکی پەروەردەیی نییە، بەڵکو پێشەنگێکە بەردەوام کار دەکات بۆ دروستکردنی مرۆڤێک کە خەڵک و خاک و کەلتور و ئاڵاکەی خۆش بوێت. هەروەها نوێترین مێتۆدە پەروەردەییە سەرکەوتوەکانی پەروەردە بە ستانداردی نێودەوڵەتی بە پێشکەوتوترین تەکنۆلۆژیای سەردەم پێشکەشی نەوە یەک لە دوای یەکەکان دەکات. پەروەردەکارانی ئازیز، لە ماوەی 30 ساڵی ڕابردوودا ستێرلینگ سەدان دەستکەوتی گەورەی بەدەستهێناوە، وەک بەدەستهێنانی نمرەی نایاب لە تاقیکردنەوەکانی ویزاری عێراق و هەرێمی کوردستان کە ساڵانە دایان قوتابیمان لە دەیەکەمەکانن. سەدان مەدالای زێر و زی و برۆنز لە ئۆڵۆمپیاتی نێودەوڵەتی بەدەستهێنراوە. بڕوانامەی ئایزۆ ئەکریتیشنی نێودەوڵەتی بۆ سەرجەم قوتابخانە و خوێندگاکانمان لەسەر ئاستی کوردستان و عێراق و هەروەها سەرجەم بەشەکانی زانکۆی تشکی نێودەوڵەتی بەدەست هاتووە. هەروەها خوێندنی سەدان قوتابی و خوێندکارمان لە زانکۆهرە باشەکانی ئەمریکا و ئینگلتەرا و ئەوروپا ساڵانە پێگەیاندنی 17,000 قوتابی و خوێندکار لەسەر ئاستی قوتابخانە و زانکۆ بە شێوەیەک لە دوای تاوکردنی خوێندنیان دەستکەوتنی هەلی کار بۆیان مسۆگەر بێت و نمونەی ڕەوشتبەرزی بن لە هەر شوێنێک بن. بە تایبەتی تریش بەرهەمهێنانی کۆمەڵێکی زۆر مامۆستا و ئەکادمیستی خۆماڵی کە بە چەندین ساڵ ڕاهێناندا تێپەڕیون و بەتوانان لە ڕووی زانست و معریفە و زمانەوانیەوە. ئەمانە و چەندان دەستکەوتی تر کە ئێوەی بەڕێز ئاشنای زۆریانن. بەڕێزان، ئەمانە تەنها شانازی نین بۆ ئێمە و ستێرلینگ، بەڵکو شانازیشن بۆ هەر تاکێکی ئەم وڵاتە، بە تایبەت بۆ ئەوانەی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بە وشەیەکیش بوو بێت پشتگیریان لەم پرۆسە پەروەردەیە کردووە. بەشداربووانی هێژە، ئەمەوێت بەو پەڕی خۆشحاڵیەوە بۆ یەکەم جار هەندێک دەستکەوتی زۆر تازە ڕابگەێنم لە قوتابخانەکانی ستێرلینگ کە بۆ یەکەمین جارن لە عێراق. بۆ یەکەم جار لە عێراق ستێرلینگ سکوڵز چۆڕیزی قوتابخانەکانی مایکرۆسۆفت شۆکەیس، واتە بەکارهێنانی ئامڕازە دیجیتاڵەکانی مایکرۆسۆفت بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی فێرکردن و فێربوون. بۆ یەکەم جار لە عێراق ستێرلینگ سکوڵز چۆ ناو پرۆسەی هەڵسەنگاندنەکانی کامبریج بە ناوی CEM کەم هەڵسەنگاندنە بە شێوەیەکی زۆر ورد و گشتگیر توانەکانی قوتابی دەخاتە ڕوو. دامەزراندنی ئەکادیمیای زیرەکی دەستکردی ستێرلینگ بە هاوبەشی لەگەڵ مایکرۆسۆفت و کانڤا بۆ ئامادەکردنی مامۆستایان لە بەکارهێنانی زیرەکی دەستکرد لە پرۆسەی فێرکردندا. بوون بە ئەندام لە تۆڕی قوتابخانە نێودەوڵەتەکانی کامبریج پرۆسەی پەروەردە لە قوتابخانەکانی ستێرلینگ بەهێزتر دەکات. ئێستا ئەگەر بگەڕێمەوە بۆ کۆنفرانسەکانی ڕۆژێکی نایابمان لە پێشە، کۆمەڵێک گوتاری بە نرخ، 3 پانێڵ بۆ هەرێک لە چالاکیەکانی پێش ئایسێت و پەروەردە و خوێندنی باڵا بەڕێوە دەچن کە 10 پانێلیستی زۆر بەتوانا و زۆر لێهاتوو پێشکەشمانی دەکەن. بەیانی و دوو بەیانیش 39 سیمینار و وێبیناری ئۆنلاین دەبێتە هەرێکی ناوازە بۆ مامۆستایان و پەروەردەکاران کە 14 نێودەوڵەتی و 25 ناوخۆیین. و ئەم هەلە تەنها بۆ کوردستان و عێراق نییە، بەڵکو بۆ سەرانسەری جیهانە و 39 ڕاهێنەری و پسپۆری ناوخۆیی نێودەوڵەتی بە ئەزموون پێشکەشی دەکەن و
بێ بەرامبەرە بۆ هەمووان لەبەر گرنگیەکەی هەندێک لە دامەزراوە پەروەردەیەکان کردویانە بە بەشێک لە سیستەمی پەروەردەی پرۆفێشناڵی مامۆستایان بۆ خۆیان پێش کۆتایی هاتن هێنان بە وتەکانم ئەمەوێت قوڵترین سوپاسی خۆم بە ناوی ستێرلینگ و کامبریجەوە پێشکەش بکەم بە بەڕێز دکتۆر ئالان وەزیری پەروەردە بۆ پاڵپشتی بەردەوام و گشتگیریان لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردوو وەزارەتی پەروەردەی عێراق کە هەمیشە لەگەڵمان بوون سەرجەم بەڕێوەبەراتە گشتیەکان و بەڕێوەبەرەتەکانی پەروەردەی وەزارەتی پەروەردە کونسڵخانەی گشتی بەریتانیا و سەفارەتی بەریتانیا لە بەغدا سەرۆکی زاوکۆ هاوبەشەکانمان ڕێکخراوی IBBC بێگومان میدیا و مێدیاکارانیش ڕۆڵی گرنگیان هەبووە لە گواستنەوەی کۆنفرانسەکانمان لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردووە و سوپاسیان دەکەم هەروەها تیمی ڕێکخەرانی ستێرلینگیش لەبیر ناکەم کە ماندوونە ناسانە کاریان کردووە بۆ بەڕێوەبردنی ئەم کۆنفرانسانە تاکو ئێستا و زۆر سوپاسی هەموو ئەوانەکەم کە بەشداریان هەبووە لە ئامادەکردن و ڕێخستن و بەشداریکردنی کۆنفرانسەکە و کۆنفرانسەکانی پێش ئایسێتیش ببورن وێکشۆپەکانی پێش ئایسێتیش بە هەمان شێوە ئازیزان با بەردەوام بین لە گۆڕین و بەرەو پێشبردننی پەروەردە ئیلهام بەخش بین بۆ فێربوون و داهاتوێکی گەشاوەتر بنیات بنین بۆ هەمووان بە هیوای 3 ڕۆژی بەرهەمدار بۆ هەموو لایەک سوپاستانەکەم. Thank you very much for the introduction. It is a great honour to be here today at the 4th International Conference on Education and Teaching. And it is wonderful to see so many leaders, experts and practitioners in the field of education here, from right across the Kurdistan region and far beyond. I would like to start by taking the opportunity to thank our friends from Stirling Schools for hosting us here today, in collaboration with Cambridge University Press and Assessment. And I would also like to congratulate Stirling Schools on celebrating their 30th anniversary in the region. It is an incredible milestone. Their dedication in helping young people and future generations to access British quality education, providing training for educators, and nurturing student success in the KRI and in wider Iraq is hugely commendable. I hope the next 30 years will be as successful, if not more so, than the first. Given the theme of this year's conference is Global Classroom, it is apt that I'm here today as a representative of the international community, the United Kingdom to be precise. I am proud to represent a country that has some of the world's best universities, as well as internationally recognised high standards in education. I am also proud of the UK's contribution to the education sector in the Kurdistan region of Iraq. Over the last 5 years, the UK has invested over £50 million in the education sector in Iraq. The British Council, who many of you here will be familiar with, has done a huge amount of work in this area. This has included supporting public education systems across Iraq to raise standards and to increase access to education for all. I am also delighted that the British International University was opened in September by His Excellency, the Prime Minister Masroor Barzani. This means that generations of young people from the KRI will be awarded British accredited higher education degrees from the University of London after studying right here in Erbil. And we in the UK are also extremely proud of our flagship scholarship programme, Chevening, which provides fully funded scholarships for future leaders from the KRI and wider Iraq to study master's degrees at top universities in the UK. Applications have just closed for this year, and I'm looking forward to meeting the successful candidate in due course. The standard is always extremely high. As everyone here today will be all too aware, investment in the education sector is an investment not only in the future of individuals from the Kurdistan region, but also in the future prosperity of the region as a whole.
That is why the UK is committed to continuing to invest in the education sector by supporting schools and other educational facilities, as well as providing training and materials to education professionals. We are in it for the long haul, as you all here today are too. Thank you again to Stirling Schools, Cambridge University Press and Assessment, and partners for the opportunity to be here today. I wish you all the best for the remainder of the conference. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السيدات والسادة الحضور، معالي وزير التربية في إقليم كردستان، السيد محافظ أربيل المحترم، السيد وكيل القنصل البريطاني، والسادة رؤساء الجامعات العراقية وفي إقليم كردستان، السيد نقيب المعلمين المركز والسيد نقيب المعلمين في إقليم كردستان، وكل الحضور. سيداتي السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقف اليوم بينكم ممثلا عن وزارة التربية العراقية في هذا المؤتمر الدولي الرابع للتعليم والتدريس 2024، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق. اليوم نحتفل بانطلاق النسخة الرابعة من هذا المؤتمر الدولي، فإننا نفخر بأنه يعكس الاستثمار المستمر في التعليم والتنمية. وعلى مدار السنوات الماضية كان المؤتمر بمثابة منصة لتبادل الأفكار الإبداعية وصناعة الحلول المستدامة التي تلبي احتياجات التعليم في العراق والمنطقة. إن نجاح هذا الحدث المتميز لم يكن ليتحقق دون الجهود الاستثنائية للقائمين على تنظيمه، لذلك أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمدارس ستيرلينغ وكل من ساهم في تحويل هذا المؤتمر إلى محطة بارزة في مسيرة تطوير التعليم. وفي هذا المحفل أيضاً نلتقي لنواجه التحديات ونعمل لصياغة رؤية تعليمية مشتركة تسهم في بناء أجيال قادرة على الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع التعلم الجيد والشامل للجميع، والذي نسعى جميعاً لضمانه مدى الحياة. لقد كان التعليم دائماً أساس هويتنا الثقافية ومفتاح إطلاق إمكانيات أمتنا، ومع ذلك فإننا ندرك التحديات الكبيرة التي زالت قائمة، منها ضيق الموارد والتغيرات التكنولوجية السريعة، وصولاً إلى الحاجة لتحديث أنظمتنا التعليمية لتكون قادرة على مواكبة المستقبل. ونؤمن بأن هذه التحديات تحمل في طياتها فرص للنمو والتعاون. إن وزارة التربية في العراق تأخذ على عاتقها خطوات جادة لمواجهة هذه التحديات التي تعترض مسيرة التعليم من خلال شراكات مع منظمات دولية مثل منظمة اليونسكو واليونيسيف والمجلس الثقافي البريطاني، ومؤسسات تعليمية عديدة مثل مدارس ستيرلينغ وغيرها، لتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تحسين تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، وكذلك تبادل الخبرات والاستفادة من المنح الدولية لتنفيذ برامج التدريب للمعلمين واستخداماتهم للمنصات الرقمية والتطبيقات التعليمية، وإنشاء مكتبات إلكترونية تضم مصادر تعليمية مفتوحة. سيداتي والسادة الحضور، يعد مؤتمر ICET منصة فريدة لتعميق الشراكات بين التربويين وتبادل الأفكار وصياغة السياسات التي تسهم في تطوير حلول قابلة للتنفيذ. ومن خلال هذا المنطلق كان موضوع هذا العام هو احتضان الابتكار والتحديات في الفصول الدراسية العالمية، ليعكس أهمية إعداد الطلاب بالمهارات القرن ال21 مع تعزيز القيم الإنسانية كالتعاطف والإبداع والتفكير النقدي
الذي يثري تجربة التعليم الشامل. نحن في الوزارة مستعدون لأن نكون جزء من هذه النهضة التعليمية العالمية، ونؤمن بقدرة أطفالنا وشبابنا على تحقيق أحلامهم، ومن مسؤوليتنا أن نوفر لهم الأدوات والفرص اللازمة لتحقيق إمكانياتهم الكاملة. اليوم أدعوكم جميعاً للتعاون مع العراق، فمساهمتكم بخبراتكم وأفكاركم وابتكاراتكم ستسهم في تحويل الفصول الدراسية إلى بيئات تحتضن كل طفل وتلهمه للنجاح. إن لكل معلم ومعلمة تأثيراً عميقاً يمتد إلى كل المجتمع الذي يتطلع إلى غد أفضل. وفي الختام أود أن أكرر شكري وامتناني لمدارس ستيرلينغ وجميع الشركاء الوطنيين والدوليين على جهودهم الكبيرة في إنجاح هذا الحدث. دعونا نجعل من هذا المؤتمر مصدر إلهام وتحفيز للعمل معاً، ويمكننا بناء نظام تعليمي لا يلبي احتياجات اليوم فحسب، بل يتوقع متطلبات المستقبل. شكراً لأصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. From the curiosity of kindergarten to the achievements of graduation, we are there, helping them discover their potential and preparing them for the world beyond the classroom. Graduates from all our schools, from Baghdad Ishik schools to Suleimania United Science Colleges, excel at top universities both nationally and internationally. And they remain part of the Sterling Schools alumni community, a network of lifelong learners, innovators and leaders. As the world evolves, so do we. In classrooms from Erbil Ishik and Nilüfer schools to Duhok Ishik schools, we equip students with the 21st century skills they need to thrive in a rapidly changing world. Our students don't just learn, they innovate, solve problems and lead. Whether they are coding their first program or designing solutions to real-world challenges, our students are prepared to meet the future with confidence. At the heart of everything we do is a commitment to nurturing every aspect of our students' development. Academic excellence is only part of the journey. Strong character, resilience, and empathy are also carefully cultivated. Through personalized support and a holistic approach, each student is prepared not only for the challenges of tomorrow, but also to contribute meaningfully to their community and the world. Our students shine on both national and international stages, whether in Science Olympiad, academic challenges, or creative competitions. They proudly represent their schools, Halabja Shahid schools, Surin Ishik schools, and others, bringing honor to their country and their communities. These experiences shape them into global citizens, equipped with a sense of purpose, ready to make a difference. At Sterling Schools, we are more than just a place of learning. We are our family. Together, students, parents, and teachers collaborate on projects that make a lasting impact on their communities. From the Iraq National Project Olympiad to Sterling Tarkan ISET, we instill in our students the values of responsibility, service, and leadership. Sterling Schools has always been at the forefront of educational innovation. We were the first to integrate smart boards into our classrooms and launch initiatives like Code Avengers after COVID-19, ensuring that learning continued seamlessly, no matter the challenges. We are proud to be the first Microsoft Showcase School in the country, pioneering the use of technology in education and setting new standards with international language exams and Cambridge assessments. As we launch the Sterling AI Academy, we continue our mission to contribute not just to our schools, but to the entire education sector. We are helping the next generation keep pace with global advancements. For 30 years, Sterling Schools has grown, evolved and thrived, but our mission remains constant, to prepare every student for success and to ensure that every single one of them knows they matter. As we expand into new cities and continue to lead in educational excellence, we remain dedicated to reimagining education, one student at a time. Is even better than it would have been in less troubled times. But the Iraqi people particularly
with sterling schools dotted all over the country, are very, very fortunate indeed. And may I thank Sterling Schools on behalf of all of the pupils and their parents, because you are giving those pupils a proper future. We're very lucky indeed to have Sterling Schools as a member of the Iraq-Britain Business Council. When I first visited Iraq many years ago, more than 30 years ago in fact, I was struck by the enormous gap of education and of training. Huge, huge swathes of the country appeared to have no teachers at all 30 years ago. Schools were closed, girls' schools were inadequate, were inaccessible, and the situation of higher education was bleak. The university I visited in 2003 was Basra University, and it was a completely different story to the Basra University of today, which is huge and flourishing and happy. Then it was grotesquely inadequate, shabby, collapsed buildings, and enormously sad and rather hungry students. Today, thanks to Sterling Schools itself, more perhaps than any other educational influence than the ministries themselves, so may I thank the ministers, both in Kurdistan and also in Baghdad and Basra, for the huge amount of work they have put in, backing Sterling Schools and also supporting education throughout the country. So Iraq is now a completely different place. And can I suggest that the single most identifiable characteristic component of that growth has been education. Because without education, you really can achieve very, very little indeed. I've met many women who had no schooling, no primary schooling, many men who can't read and write properly. And today, it is a different Iraq to the Iraq where Sterling Schools began 30 years ago. So I congratulate the governments, both governments, their departments, their ministries must work enormously hard to make this effective. And I congratulate, more than anything else, the model that Sterling Education has created, which Sterling Schools has not just grown in Iraq, but has also spread to many other nations in the region and beyond. We are all lucky to have Sterling Schools. I know myself from my own background, and each and every one of us in this room will recall that when we were learning, there were always special teachers. Special teachers who gave us the opportunity to understand, to write, to read, to articulate, to reason, to challenge, and to achieve. Without those teachers, I think every one of us in this room would feel considerably more inadequate, would not be able to achieve, would not be able to share with others. And with those teachers, we can do huge amounts more than we ever thought we could when we were young children. It is Sterling Schools who are exemplifying the very best of standards everywhere in education, who give us the example. I'm proud to celebrate your 30th anniversary, and I look forward immensely to the conference, this enormous conference with 5,000 plus people participating globally. That's just the beginning for Sterling Education. May you get bigger and better and have many, many more schools under your tutorship throughout the globe. Finally, I've been very lucky in visiting some of Sterling Schools, here and elsewhere, and I can tell you they are exactly as it showed in that lovely video, happy, hard-working, concentrating, and achieving children. Wonderful teachers from all sorts of different backgrounds and massively high standards. All the rest of us in our daily lives should follow those principles that Sterling Schools exemplifies so magnificently. Thank you very much. A happy 30-year celebration and many, many more achievements ahead. Thank you. بنای خواهی گەورە و مهرەبان ڕۆژتان باش هەموو لایەک بەخێر بن
نوێنەرایەتی وەزارەتی پەروەردەی عراقی فیدرال ئامادەبوانی بەڕێز لە سەرۆک زانکۆکان و نوێنەرایەتی زانکۆکان، پەروەردەکاران، مامۆسایان، هەردوو سەندیکایەتی مامۆسایانی عراقی و کوردستانی بەخێربێن بۆ ئایسێتی 2024. خۆشحاڵین ئەمڕۆ کوردستان دەبێتە دەواازەیەک بۆ ئەوەی کە گفتوگۆ لەسەر بابەتە پەروەردەیەکان لە نێوان پەروەردەکاران و ئەکادیمیسیانی نێودەوڵەتی و هەروەها ناوخۆیی و عێراقی ئەنجام بدرێت. لە کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە پێی استراتیژی هەمان بوو هەوڵماندا پرسی پەروەردە بکەینە ڕۆژە پێشی گرنگ بۆ ئەوەی لە زۆر ئاڕاستە و لە زۆر لایەنەوە قسەی لەسەر بکرێت. بۆیە پەروەردە هەمیشە بابەتێک بێت ترێندی هەفتانە و مانگانە و ساڵانە بێت لە هەرێمی کوردستان ئامانجەکەش گەشە پێدانی کردی پەروەردە بۆ لە کوردستان. تاسک فۆرسی زانکۆی ئەمریکی لە دهۆک هەروەها کۆنفرانسەکان و فۆرەمەکانی وەزارەتی پەروەردە بە تایبەتیش کوردستان ئێجوکیشن فۆرەمی یەکەم و دووهەم کە بۆ ساڵی ئایندە سێهەمیش ئەنجام بدرێت. ئایسێتەکان بە هەر چوار نوسخەی کە ئەمە ئایسێتی 2024 هەموو ئەم هەوڵانە بۆ ئەوەیە کە پەیوەندیەک ئاوێزانبوونێک لە نێوان ڕای پەروەردەکارانی نێودەوڵەتی و هەروەها لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و لەسەر ئاستی عراقیش دروست بکەین. بۆ ئەمە بەسەی کەرتی پەروەردە لە هەرێمی کوردستان چ لە ئەوەی کە پێوترێ وەزارەتی پەروەردە و هەروەها خوێندنی باڵاش سوودی لێوەربگرێت. ئەم دیدارانە بیرروڕاو ئاڵ و گۆڕیانە گرنگیشی باشیانە بێت و دەتوانین سوود لەو ڕاستپاردانە وەربگرین بە ژێرەی توانای خۆمان گونجاندنیان بۆ بکەین بکرێنە بەرنامەی کار. و لە وەزارەتی پەروەردەش هەموو کۆنفرانساتانی کە ئەنجاممان داون یان بەشداریمان تیاکردوون ڕاستپاردەکانیمان پاشتر دراسە کردوێتەوە تەنها بەشداریکردن نەبوو. بەڕێزان، جیهان لە بەردەم گۆڕانکاریشی گەورەدایە. شۆڕشی پیشەسازی یەکەم لە چارەکی کۆتایی سەدەی هەژدا کە داهێنانی میکانیکی بووە معلەمی ڕئیسی ئەو شۆڕشە، شۆڕشی پیشەسازی دووهەم کە سەرچاوەکانی وزە بە تایبەتی کارەبا لە کۆتاییەکانی سەدەی 19 بووە ڕووکاری سەرەکی ئەو شۆڕشە و هەروەها شۆڕشی پیشەسازی سێهەم کە ئەوەی پێوترێ سمپل دیجیتالیزیشن بە دیجیتالکردنی سادە لە ناوەڕاستی چاخی بیستەم وای کرد کە ئیدی ئەم شۆڕشانە بە دواییەکە گۆڕانکاری لە چۆنێتی بیرکردنەوە، چۆنێتی ژیانکردن، کاریگەریدانان لەسەر کایەکانی ژیان دروستکە. کۆڕبەندی داڤۆسی 2016 جەخت لەوە کاتەوە کە شۆڕشی پیشەسازی چوارهەم جیهان داخڵی بووە کەویش لەسەر میرات و بنەماکانی شۆڕشی پیشەسازی سێهەمە کە بریتیە لە ڕووکاری سەرەکی پیشەسازی چوارهەم، بریتیە لە ئەو پرۆسەیە کە پێوترێت کریتیڤ دیجیتالیزیشن واتە دیجیتالیزیشنیشی ئیبداعی. ئەمانە گرنجیان هەیە بە تایبەت کە ئێمە لە سەردەمێکین تەکنۆلۆژیا کاریگەریشی گەورەی هەیە. ئەبێ ئەم کاریگەریانە لەسەر پەروەردە و کەرتی پەروەردە و سیاسەتی پەروەردەیی چۆن بن. ئێستا قسە لەسەرەوە نییە لە 2016 لە داڤۆس باسی شۆڕشی پیشەسازی چوارەم کرا، ئێستا قسە لەسەر شۆڕشی پیشەسازی پێنجەمە. هەموو ڕووکارانەی کە ئەو شۆڕشەی پێناسرێتەوە و لە سەرەتاکانیەتی AI, Artificial Intelligence, Blockchain Technology, IoT, Internet of Things, Biotechnology, تەکنۆلۆژیای حیاتی، Genetic Engineering، هەندەسەی وراسی لەگەڵ دەستی مرۆڤ و توانا و بیرکردنەوەی مرۆڤ هەموو ئەمانە پێکەوە تێکەڵ بە یەکە بن جۆرێکی دیکە لە زیرەکی دروستەکەن کە لە ئەی‌آیەوە مانگوێزێتەوە بۆ هایبرد ئینتلیجەنس واتە زیرەکیشی تێکەڵ کە مرۆڤ ئەم جارە ڕۆڵی گەورەی تیا بینێ و
پێگەی مرۆڤە پارێزێتەوە بە پێچەوانەی شۆڕشی پیشەسازیەکانی پێشوو کە تا ڕادەیەک هەلی کار و شێوازی دەسەبەرکردنی کار بۆ مرۆڤ تا ڕادەیەک وردە وردە بەرەو سەختیە چوو. بۆیە تەوەقع ئەکرێت ئەم گۆڕانکاریە لە زیرەکی دەستکردەوە بۆ زیرەکیێکی تێکەڵ کە مرۆڤ تایە بگەڕێتەوە بێتەوە بە سەنتەر گرنگیێکی تایبەتی هەبێت. لێرە مەبەستەکەم ئەوەیە ئێمە لە بەردەم ئەم وەرچەرخانە گرنگەین کە کاریگەری لە سەرکایەکان ژیان هەیە. پەروەردەش کاریگەریەکی زۆر زۆر گرنگی لەسەر دانرێت. پێویستە خۆمان ئامادە بکەین بۆ هەموو ئەو چالەنجانی کە ڕوبەڕوومان هەبێتەوە و بۆ هەموو ئەو دەرفەتانەشی کە دێنە بەردەستمان کە بتوانین سوودیان لێ وەربگرین کە شۆڕشی پیشەسازی پێنجەمەی هێنێ. چۆن ئەتوانین سیاسەتی پەروەردەیی، چۆن ئەتوانین پرۆگرامەکانی خوێندن، چۆن ئەتوانین ڕۆڵ و وەزیفەی مامۆستا جارێکی دیکە بگونجێنینەوە. چونکە گرفتی سەرەکی ئەم سەردەم و ئەم چاخەی ئێستای ئێمە تیاژین گرفتی ئەوەیە کە لە ساڵی 1970 لە کتێبی فیوچەر شۆک ئالڤین تۆفلەر ئەڵێ نەخوێندەواری لە سەدەی 21 ئەوە نییە کە تۆ ناتوانی بنووسیت و بخوێنیتەوە، ئەوەیە کە تۆ ناتوانیت ڕیئیلێرنی بکەیتەوە، ئیعادەی تەعەلوم بکەیتەوە، کەواتە تۆ نەتەوێ فێر ببیتەوە لەگەڵ تەکنەلۆژیای تازە، لەگەڵ ئەو گۆڕانکاریانەی کە شۆڕشی پیشەسازی پێنجەم ئەیهێنێت خۆت نەگونجێنیتەوە، توانای خۆ گونجاندن نەبێت. ئەمە لە دیدی 1970 لە کتێبەکەی خۆیان کە باسیەکە ئەمە پێوترێ نەخوێنەواری سەدەی 21. وەیە گرنگە لەم قۆناغە مێژوویە تێبگەین، بزانین چی ئامادەکەین بۆ نەوەکانمان، وێڕای قەیران، وێڕای کەم و کوڕی، وێڕای گرفتەکان، بەڵام ئەگە دیدێکی ڕۆشنمان هەبێ بۆی کە تێبگەین ئێمە ئەتوانین کار بکەین. چونکە ئەم سەردەما زیاتر پێشکەوتنە تەکنەلۆژیەکان ئەتوانن ئەو سیستەمەی کە پێوترێ PLG ئەتوانین ئێمە زیاتر جێبەجێکەین. Project of Learning ئەفو POL چۆن ئەتوانین زیاتر جێبەجێکەین؟ چونکە ئێستا جیهان پێویستی بە سیستەمێکی پەروەردەییە کە تایە تیچین بگۆڕێ بە لێرنین، تەدریس بکا بە تەعەلوم. پێویستی بە سیستەمێکی پەروەردەییە کە تایە ریسێرچ بگۆڕێ بە ئینۆڤیشن، بە داهێنان، بە ئیبتیکار. پێویستی بە سیستەمێکی پەروەردەییە کە تایە گۆڕانکاری لەو مەفاهیمە ئاساسیانە بکات کە ئیلتیزام پابەندبووتی زیاتر دروستکە بۆ هەموو لایەک، کەوابێ سیستمی تازەی پەروەردە لەسەر بنەمای ئەو خاڵانەی کە ئاماژەمان پێدا گۆڕانکاریەکی گرنگ دروست دەکەن و پێویستی بە پێداچوونەوە بە سیاسەتی پەروەردەی، بە پرۆگرامەکانی خوێندن، بە کارامەیەکانی سەدەی 21 بە ڕۆڵی مامۆستا و هەروەها بە چۆنەتی سوودوەرگرتن لە تەکنەلۆژیاش هەیە. بۆ ئێمە لێرەدا لە بەردەم ئەم قۆناغانەین، باسکردن، گەنگەشەکردنی ئەم بابەتانە، ئەم تەوەرانە، ئەم پێشنیارەکەم ئایسێتی 2025 بەشێکی فراوانی بۆ شۆڕشی پیشەسازی پێنجەم و کاریگەریەکانی لەسەر پەروەردە لە جیهان و ئێمەش توانین سوودی لەوەرگین لە کوردستان تەرخان بکەن. هەموو تەوەرانەی 4 ساڵی ڕابردوو تەوەری گرنگ بوو. ئێمە لە بەردەم قۆناغێکی وەرچەرخانی گرنگین کە ئەو قۆناغە دەتوانین هەم سوودی لێوەربگرین و هەمیش خۆمان ئامادە بکەین بۆ ئەوەی کە ڕوبەڕووی ئالەنگارەکانی بینەوە. و پەروەردەش ئەو جێگەیەیە کە دەتوانین سوود لە دەرفەتەکان وەربگرین و توانین ئالەنگارەکانیش جارێشکە بگۆڕینەوە، یان مەترسیەکان جارێشکە بگۆڕینەوە بیانکەینەوە بە دەرفەتێکی قازانج بەخش. ومێدەوارم ئایسێت 2024 ڕۆڵێکی گرنگی هەبێت لەوەی کە دیدێکی جیاواز و ئەو لایەنە تاریکانە یان شارەوانی کە تا ئێستا تیشکیان نەخراوەتە سەر لەلایەن ئەکادیمیست و پانێڵیستەکانی ناوخۆیی و هەروەها نێودەوڵەتی تیشکیان بخێتە سەر بۆ ئەوەی کە بتوانین پاشتر ڕاستپاردە و دەرەنجامەکانی ئەو کۆنفرانسە شرۆڤە بکەینەوە و بیکەینە بەرنامەی کاری خۆمان و پێی توانای خۆمان گونجاندنی بۆ بکەین کە تا چەند ئەتوانین چیان لێ جێبەجێ بکەین. هیوای ڕۆژێکی خۆش بۆ هەموو لایەک بۆ هیوایی کوردستان ئاوادان. ئەمڕۆ
سی ساڵیانی دامەزرانی ئەو قوتابخانانەیە کە لە سەرتاسەری عێراق ئەو قوتابخانانە بوونیان هەیە لە بەشێکی زۆری پارێزگاکان سوپاسیان دەکەین ڕۆڵێکی گرنگیان بینیوە لەوەی کە بابەتە پەروەردەیەکان بکەنە ڕۆژە بۆ هەروەها بیکەنە بابەتێکە گفتوگۆی لەسەر بکرێ چه ئەوانەی ئەکادیمیستن چه ئەوانەی پەروەردکارن لە ئاسی ناوخۆیی نێودەوڵەتی پرۆڤەی بابەتەکان بکەن و دید و بۆچوونی خۆیان بخەنە ڕوو و بیخەنە بەردەستی لایەنە پەیوەندیدارەکان ئێمە ساڵانە سوودمان لە کۆنفرانسەکانی ئایسێکەوە دیتووە و لەم کابینەیەشدا لە کابینەی نوێنەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەومان داوە کە زۆرترین ئەو بابەتانەی قسەیان لەسەرەکرێ بتوانین دواتر تەنها کۆبوونەوە کۆنفرانس نەبن لە پێناو کۆبوونەوە کۆنفرانسا بەڵکو ڕاستپاردەکانی دەرەنجامەکانی تەنانەت ئەوانی لە زانکۆکانی شەومان هاتوون ئەومان داوە کاریان لەسەر بکەین ئێمە لە زانکۆی ئەمریکی لە زانکۆی ئەمریکی کوردستان لە دوهۆک تاسک فۆرسمان ئەنجامدا و هەروەها 2 ساڵیش لەسەر یەک کۆڕبەندی پەروەردەی کوردستانمان ئەنجام داوە و ئەمە ئایسێت چوارەمین کۆنفرانسە کە ئەنجام بدرێت سوپاسی برای بەڕێز کاک دکتۆر ومێد دەکەم کە بەپوسیەوەی بە قوتابخانەکانی ستێرلینگ لە عێراق ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە لە سازدانی ئەو کۆنفرانسە بابەتی کۆنفرانسەکە پانێڵەکان دەست پێەکە و ژمارەیەکی زۆر لە مامۆستا و پەروەردکارانیش بە ئۆنلاین خۆیان تۆمار کردووە کە ڕۆژی دووەم و سێم بابەتەکان لە ئۆنلاینیش بەردەوامە بن چەندین ئەکادیمیست و پانێلیستی دەرەکی چ لەسەر ئاسی عێراق چ لەسەر ئاسی دەوڵەتانی ئەوروپی چ لەسەر ئاسی هەرێمی کوردستانیش بەشداری کرد. جەنابی وەزیر پرسیارێکم هەیە تایبەت بە دواکەوتنی موسابقەی داوامەستانی مەتایبەت دەستوری سلێمانی ئەگەر باز لەوە دەکەن ئەگەر چیتر پرسیار دوا بکەوێتەوە هەڕەشەی باکردنی وەڕەکانی خۆی دەکەن وەکو وەزیر قسەتان هەیە مەترسی لەسەر ئێمە پشتگیری مامۆستا و فەرمانبەرانی خۆمانەکەین لەوەی کە موچە مافێکی سەرەتایی بێ مناقەشەی هەموو مامۆستا و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانە کە ئەم مافە ئێستا کەوتۆتە بەردا و لەسەر حکوومەتی عێراقی فیدرالیشە کە ئیلتیزام بە ڕێکەوتنەکان ئیلتیزام بە دەستوور ئیلتیزام بە یاسا بکات بۆ ئەوەی کە ماف و شایستەدارایەکانی مامۆسایان و فەرمانبەران لە هەرێمی کوردستان بدات بۆیە داواکردنی موچەی مامۆسایان و فەرمانبەران مافی هەموو مامۆستا و فەرمانبەرێکە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هەوڵەکانی خۆی بەردەوامە لەو پێناوەدا وردەکاری زیاتریش دەکرێت لەلایەنی معنی وەربگرن من لەسەر لایەنە تەکنیکی و لایەنە دارایەکە قسە ناکەمەوە کاری وەزارەتێکی دیکەیە کە وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بەڵام لەسەر ئەوەی کە وەکو پرەنسیپ موچە مافی مامۆسایان و فەرمانبەرانی هەموو هەرێمی کوردستانە لە هەموو کەرت و وەزارەتە جیاوازەکان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هەوڵەکانی خۆی بەردەوام سەبارەت بە تاقیکردنەوەکانی پۆلی دوازە ڕۆژەزانیەوە گۆڕانکاری زۆرتان لە کۆپی پەروەردەیە کردووە حەزێکی زۆرش لە پەروەردەکاران دنیا لەسەر تاقیکردنەوەکانی پۆلی دوازەیە کە ئەوەن بۆ بەخۆبیە و هەڵسەنگاندن تەنها لەسەر ئەو سیرەی پۆلی دوازەیە هیچ بەرنامەیەکی هەیە بۆی کە وەکو وڵاتان ئەو پەناهی بڵێن دیدی ئێمە لەو بابەتە ڕۆشنە کە ئێمە چەندین جاریش لە گفتوگۆکانمان قسەمان کردووە ئێمە تاقیکردنەوە ئەنجام دەدەین بەڵام ئەمە پێویستی بە هەماهەنگێکی زیاتری نێوان وەزارەتی پەروەردە و هەروەها وەزارەتی خوێندنی باڵا هەیە بۆ گۆڕینی شێوازی وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگەکانی سەر بە وەزارەتی خوێندنی باڵا بۆ خۆم قەناعەتی شەخسی خۆم وایە و بەشێکی زۆریش لە هاوڕێیانمان لە ئەنجومەنی وەزارەتیش هەر هاوڕێیەوە بۆ چوونن کە ئاکرێت تاقیکردنەوەکانی پۆلی دوانزە مەزدەرێکی ڕئیسی بن بەڵام وحید نەبن بۆ ئەوەی کە تابی یان دەبچی پۆلی دوانزە پێ بچێتە زانکۆ بەڵام دیارە و پرۆسەیەش هەم کاتی پێویستە هەم دراسەیەکی وتری پێویستە ئەوە زیاتر بابەتەکە وابەستەیە بە دامەزگاکانی لە سەبارەت بۆی کە با بڵێن مامۆستایان کە گرێبەز بوون بە هەمانگی لەوان حکوومەتی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵی فەرمانکە کە دام بدرێن بەڵام بەشێکیان گلەیانێک کە ڕێژەکان دەڵێن 5,000 لەبەرەوەی کە مامۆستای وانە بێت دەڵێن با بڵێن ئێمە لەبەرزانانی جەنابەت پێشتر ئەوە بۆ ڕاستکردنەوە مامۆستایانی وانەبێژ لە بەغداوە نەکران دەگرێوەست هەمانجیش نەبووە بڕیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان و شەخسی جەنابی سەرۆکی حکوومەت بوو 1970 دەڵێن بۆی بۆ کاری دایکانەیە خوبوانەکان بە شەوانەکەم پراوەتۆ ئێمە دانەوە ئەوە پرۆسەیەکی جیاوازترە
ئەوە وانە بێژانن مەسەن 2010 2017 16 15 20 بۆ نمونە وانە بێژ بوو لەبەر هەر هۆکارێک لە هۆکارەکان وانە بێژ نەماوە لەو کاتێک کە پرۆسەکان ئەنجام درراوە ئێمە فۆرمێکمان بۆ پەروەردەکان نار لەوانجی نۆ لەوانجی دا فۆرمێکمان بۆ پەروەردەکان نار داتای ئەوانەمان کۆکردووە و پێمان کرد لە کاتی خۆشە هەر پرۆسەیەکی لە جێگەدانانی ناو مامۆسایانی گرێبەست هەبێت گرێبەست ئەگەر کەسێک شوێنەکەی بەتاڵ بوو لە زمانی ئەوانە بە گوێرەی ئەو پسپۆڕەی کە پەروەردەکان داوایەکان دائەنزێن ئەو پرۆسەیەش ئەو ڕقەمانی چەند ڕۆژە لە سوشیال میدیا و هەتا هەندێک کەناڵی معتەبەریش بڵاویەکاتەوە بەڕاستی ڕقەمەکان وانی بەو جۆرە نیست 2500 مامۆستا مباشەرەی نەکردو 2500 کەس شوێنی دائەنرێ ئەم ژمارەیە ئەوەندە نییە چەند سەد کەسێکی کەمن کە لەو مامۆسایانە ژماران نەگەشتۆتە 400 مامۆساش کە لە شوێنی خۆیان با بڵێن لە کارەکەیان دابڕاون و ئێمە داوامان لە بەڕێوەبەراتی گشتی پەروەردەکان کردووە چ پسپۆڕیەکتان پێویستە لە زمانی ئەو مامۆسایانی کە پێشووتر وانە بێژ بوو شوێنەکانیان بەجێ هێشتووە یان دادراوە یان بە هەر هۆکارێک لە هۆکارەکان لە زمانی ئەوانە خەڵکماندا دكتور الان عفوا يقطع أنا ما أقدر أقيم الواقع التعليم بالعراق بس أقدر أقيم واقع التعليم في إقليم كردستان لأن إحنا عندنا وزارة التربية الاتحادية وزارة التربية الإقليم وحسب الدستور التربية والتعليم الاختصاصات المشتركة حال أي تناقض بين القوانين الاتحادية وإقليم كردستان الأفضلية لقانون إقليم كردستان بالنسبة للسياسات التربوية والتعليمية. تقييم العملية التربوية في إقليم كردستان تحتاج دراسة علمية أكاديمية وحتى دراسة ميدانية وأخذ آراء المدرسين والمشرفين والكوادر التدريسية في إقليم كردستان. أنا ما أقدر أقيم تقييما إيجابيا ولا تقييما سلبيا بل تحتاج الدراسة ولكن هناك مجموعة من الخطوات خطت حكومة إقليم كردستان مجموعة من الخطوات واسعة واستراتيجية في قطاع التربية والتعليم في إقليم كردستان. من أهم هاي الخطوات عملية الديجيتاليزيشن لقطاع التربية والتعليم في إقليم كردستان إعادة مراجعة المناهج الدراسية في إقليم كردستان التقييم الخارجي للمدارس عملية التقييم evaluation لكل المدارس الحكومية في إقليم كردستان واستراتيجية تدريب المدرسين مختلفة طبيعي المناهج مختلفة حسب السياقات الدستورية المعمولة والقوانين القانون المعمول بإقليم كردستان. شكرا. وعملية التدريب والتدريس المعلمين استراتيجية التدريس والتدريب المعلمين وهناك مجموعة من الخطوات الاستراتيجية خطط وزارة التربية خطوات إيجابية بهذا الموضوع. شكرا جزيلا. بڕیاردان زۆر گرنگ لە مامۆستا بەشدار بکردن لە پلاندارشتن لە بڕیاردان لە ناوەندە ناوەندەکانی قوتابخانە پەروەردەیی. زۆر سوپاس مامۆستای بەڕێز ئەوەدەبوانی بەڕێز لەمە هاتینە کۆتایی پانێڵەکەمان. Ladies and gentlemen, and we finished our panel and I'm sure that you are all supporting the discussion that has been done by our panelists. Thank you very much for your listening. Thank you. Thank you. And I'd like to ask the panel to remain on stage as the panel has been discussing pre-ISET conferences, we would like to show a short video capturing the essence of pre-ISET workshops and the invaluable contributions of all its participants.
As you can see from the video, there were some fantastic certificates given to participants, and now is the time for us to give some certificates to our participants as well. So please kindly join me in welcoming Mr. Bernard Karim to the stage to present certificates of appreciation to our esteemed panelists. يجي
خێرای سۆشیال میدیا و جۆری کۆمنتەکان و جۆری پۆستەکان دەزانین ڕاستەکەی تۆ لە خێرایی پەروەردەیە دەژێت لە کاتێکی بۆنێتی وەکو هەڵبژاردنەکان دەبینین لە بانگەشە هەڵبژاردنە چۆن ئێمە بەڕێی بانگەشەکان بێنوچی لەدیارکردەوە و ئێوە کۆمەلگایەکی پەروەردەکرا بەدیار ناکەین چونکە لە بەناوەدا پرۆسەی پەروەردەکردنە زیاتر سەرکردن و هاوسەرکردن بینێتەوە و ئێمە ڕاستەکە شانسی پێشبردنە لاوازە لەتاوە بوونە بەسەر لە ڕەودروستەکەی پەروەردەکردن کاتێک بەسەر ڕەودروستەکەی پەروەردەکردن کاتێک کە تیمی پەروەردەیی خۆتڵاهی لا ئەم کاتە پەروەردەیە پەروەردەی کەسانی سەرکەوتون دەتوانن کۆنتڕۆڵی هەستەکانی خۆیان بکەن بزانن چۆن لەگەڵ کارتێکەر دەرونیەکان کە لەسەر خۆیان دروستەکەن ڕوبەڕوو بکەنەوە چۆن کاریگەری دەرونی ئەگەری لەسەر بەرامبەرەکەی دروستکە کاتێک کە تۆ کارژێری پەروەردەی وان دروستکردی دەبێت دڵێک بە قوتابخانەکانی خۆت سێدەم قوتابخانەی لا پەروەردە بەڕێوەچوو ئەمە پێویستی بە زیرەکی سۆزداری و هەستەکی هەیە این مشروعات الجنس اگر بکرد چند آن بکرد چندی سرکی نام پروسی پرودو لوازم نکاری سکرده کاتی که من بکرد چندی سرکی پرودو ما واسه هندی کسری بود هند آشنا چند کرده روی پرودی ما دکتر سر روی کی دیگر بازنی کی دیگر که بازنی پرکردن کرده سیستم دموکراسی چون که مثل آماده سرکیکانی پروسی پرکردن کرده ببردان نمونه وقتی که کتنی مدارجه پرورده استری پرورده چون که دزانه هر سرمایه گذاری سکتری پرورده که لکن دلیل سکتری پرورده کواتر درست و مرد درست کرده پرکردن بردان واقعی و بردان کرده و تا بازنهی کرده کنیم اما دچین نام یعنی دیگه که پرکردن بردان و ما علی واقعی درست کرده و یه بود نوعی استعاره و بیشتر سرکار تمامو نوعی استعاره ما نمی‌فرستیم چون تا فردا نوعی دیگه یا چون کذا نوعی دیگه باش بکنید درنی بختاریه لأنه يستطيع أن يفهم الأستاذي يقول هو كرر التكنيك أو كرر الإيمان. تناول في زمن كان يشتغل هو هل هو الأستاذي يقول هذا في زمن كذا. بل من يكسر شعبان يبزموني عروسين لو المختار كان رجع يقول في زمن كذا رجع يقول لي ما صاير كذا نروي سوسيا. وأنا أشتغل كوني سيستماتيكي ببعض كذا. بس شو أشوف كذا كذا يقول رجع زيادة كذا كذا. من أجر اسم الشخص كم يجرب كذا يجي منه زيادة بالبطانية توصي مع مصاري دوري پەروەردە چەندان لەمداوە تۆ پێ ناکەی لێرای وەختەی کاسیێ باز دەکەین کۆنفرانسی شوێنەوە بابەتی کۆمەڵگان دایکڵ دێن سەرکۆکانزە دکتۆر سوان زانکێکی عام مدرسين على تعزيز الصحة العاطفية للطلاب ففي مدارسنا صراحة تحديات واحد من هذه التحديات هو هي صفوف الطلبة بصراحة فكيف يمكن استخدام التكنولوجيا ابتدائية لدعم التعلم المخصص للطلاب في الصفوف المتطورة؟ والله صراحة صعب. يعني الأشياء المفروض الظروف الجنائية وأعداد الطلاب يتجاوز 60 سنة ونجي داخل التكنولوجيا أنا شغال واحد كبير. لكن رغم ذلك يعني كنت أدرك الكثير من المدارس اللي بدأت جيدة إنه قاموا ينزلون بعض المقاطع من الفيديو اللي من ضمن الدروس ينزلوها قبل الآن بيرجع يعني تراجعها بالبيت. اسم مثلا نسميها الفصول المعكوسة. ننتهي الدرس ويرجع الطالب يراجعها. أنا بالحقيقة وفقني كلمة قال المعلم السيد الوزير دكتور رمضان لأن أردنا نحن نبحث مدى تأثير هذه البرامج والمنصات على التربية والتعليم. اليوم المتاحة عندنا بالحقيقة مئات المواقع، مئات المنصات، مئات البرامج. اليوم حتى الكثير من الطلاب خصوصا المراحل المنتهيه. يعني احنا بنواجه واحد من الصعوبات انه الطالب ما يعتمد على المدرس الماضي اللي عنده. يجي واحد يقول له ادخل على فلان منصه فيها المعلومات ابسط. تدخل على فلان تطبيق فبقى الطالب بالحقيقه يعني بدل ما ياخذ طريقه واحده مثل التدريس بدا ياخذ 20 طريقه بسبب المنصات والبرامج. نعم المرحله النهايه
لكن سؤال هام، هل أن هذه المنصات والبرامج التعليمية لها تأثير على مستوى التربية والتعليم؟ أنا أعتقد في السنوات القادمة التفكير لدى الطالب ولدى المعلم راح يتوقف عن الذكاء الصناعي. لأن أنا استخدم الموضوع كتاب راح أرجع من برا باش تنصحني بالسفر. أنا عندي 6 نصائح. أولاً حضر جملتك، 2 لا تنسى جوازك، 3 حضر تروح قبل الموضوع. إذا هاي تقنية مش قد التأثير يعني على مدى تعلم. هذا سؤال مهم. الحقيقة أنا اتخذنا الكثير من يعني من الخطوات فيما يخص اختبار ذكرت قسم أن ننزل بعض المقاطع الطلاب يستفادوا منها. القسم اللي استخدمنا هواتف الألواح الذكية استخدمناها وكان بعض الدروس لعل نكمل وتعود ما يستطيع المعلم القادم يتجاوز هذا القسم. Vamos falar assim, a brincadeira وقتی بیان می‌کنم بەڕێوەدەچێت چونکە ئەمە دابی ئەو جیرەی ئێستا زۆر کێشەی دۆزینەوەی زانیاری نییە زۆر باسای بتوانێت زانیاریەکان بدۆزێت بەڵام چۆن بتوانین قوتابخانەکان دەست بەڕێوەدەکان مامۆستاکان وا ڕابهێنن کە لەگەڵ ئەو جیرەنوێیە هەموو جێی بتوانن ئاراستەیان بکەن بۆ بێتنی زانیاری واری فێرکردن و فێربوون گرنگترین بووە لە هەردا مەزراوەی پەروەردەییدا بەڕێوەبردن و سەرکردارکردن. هاوڕێی دەڵێن بەڕێوەبەری قوتابخانە مەبەستمان بە مانای وشە سەرکردەی پەروەردەیی فێرکردن. مامۆستان پەروەردە و فێرکردنەکەی بۆ بەکاربوونی سەرکردەی پەروەردەیی بەتوانە دەتوانێت بۆ ڕاهکاریەوە بگرێت. دەتوانێت ئەو هەموو استراتیژیانەی کە لە خەڵ یەکەمدا ئاماژەن تێدان مەجموعی حکوومەت بە شێوەیەکی مرکزی پەروەردەچێت بیکە هەموو ئەمانە دەتوانێت دەسەبەب بکە بۆ مامۆستا. شتێکی گرنگ هەیە لە مامۆستایەتی ئەگەر مامۆستا ئاشن هەبێت بە پیشەکەی مستەحیلە بتوانێت پەیامەکەی بدێت. باز دەکەین مامۆستا چ دەزانێت و دەتوانێت چی بکە بەڵام باوەڕیەکانی چینە بەها بەرزەکانی باوەڕ بکرێتی چینەیەکی لەوانە ئەوەیە وانە مامۆستا دەکات کە پیشەکەی بەو پەڕی دڵسۆزیەوە پێشکەش بکاتن. اینجا بۆ پرسیارەکەی جەنابە ڕاستە مامۆستا لەم سەردەمەدا زیاتر ئاسانکارە دەرگاکانی فێربوون بەڕێ قوتابیاندا دەکاتەوە هاوکاریان دەبێت چونکە کەمی مەعریفە و زانیاری ئەوەندە لەبەردەستە بەڵام ئەوەی گرنگ ئەو کارامەیانەدە کە لەو سەردەمەدا پێویستیەکی گرنگن بۆ هەموو شتێک بۆ هەموو پیشەیەک بۆ دۆزینەوەی هەلی کار لە بازاڕی کاردا ئەوانە گرنگە کە مامۆستایانمان ڕابهێنرێت لەسەر ئەوەی کە قوتابیانمان فێر بکرێت لەسەر بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە لەسەر شیرکردنەوە لەسەر چارەسەرکردنە گرفتەکان لەسەر دەرسبوونەوەی توانای پەیوەندیکردن و گونجان لەگەڵ خەڵک هەموو ئەو کارامەیانە زۆر گرنگترن لەوەی کە زانست ببەخشین بە قوتاب چونکە وەکو ئاماژەت پێکرد ئەمانە بەردەستن بەڵام ئەم جۆرە کارامەیانە تۆ چەند بزانی ئەگەر نەتوانی بیکەی و ئەگەر بشتوانی ئەگەر بیر و باوەڕەکانت لە زەمنی مەنزومەی قیامە باڵاکانی ئینسانیەت نەبێت ناتوانی مامۆستاتی بکەوینەوەیەک پێ بکەیت. بۆیە گرنگە استراتیژیەتەکانی ڕاهێنانی مامۆستایان تەرکیز لەسەر ئەوە بکەنەوە کە تەڵەبە ڕابهێنرێت لەسەر ئەو کارامەیانە کە ئاماژەمان پێکرد. زۆر سپاس مامۆستایان خۆشبی. کاکتۆر لە کۆتایی قسەکانتان باسی دایک و باوک و باسی کۆمەڵگەتان خزمەتگوزاریی قوتابی. لێرە ئەو هەموو ئاڵنگارەیە کە باسمان کرد لێرە لە قوتابخانەکان و لە باسکردنی لانی تەکنۆلۆژیا لێرەدا بەشداریکردنی کۆمەڵگە و دایک و باوک سۆڵێک دەژێت لە یارمەتیدانی قوتابخانەکان بۆ بەڕێوەبردننی ئەم ئاڵنگارەیە.
وتلاقي دايكوباتي هوشار فالورو أرينيانا دايكوباتي كخوي هوشاري لكن أتوني كدولة بديارة وانجا كان يقول كان شيء كجوانب كاتوا ويتو بيوزك بجوري كفرنسازي هيك عم برسنت يقدر جلبته وبدأ بشكل كرتوري پەروەردەکردنی خێزانی ئێمە گەرمانی گۆڕانی پەروەردەی وڵاتە دروست پێ دەبێت ئاگاداری پەروەردەی فەرمی پەروەردەی نافەرمیش بین ئەو گۆڕانە بە جۆرە لە جۆرەکان بە ڕێگەی سیاسەتە فەرهەنگیەکانی وڵاتە بگوازرێتەوە نێو خێزانەکانی ئێمەشەوە چونکە پرۆسەی پەروەردە تەنها ئێمە دەست پێدراوە پەروەردە فەرمیەکە پەروەردە پرۆسەیەکە لە کۆی ژیان بەردەوامە کاتێک پەروەردە نافەرمیەکەت بە ئاراستەیەکە ئیشی کردو پەروەردە فەرمیەکە بە ئاراستەیەکی دیکە بەدڵێەوە ئاماجەکە بەڵێکی ناکردو کاتێک کە خێزان و دایک و باوک دەتوانن لەناو پرۆسەی پەروەردەیان لە چوارچووی پەروەردە نافەرمیەکەی خۆیانە کە ئەریان دەست پێدراوە هەیەک ئەتوانن لەوە بگەڕن کە دایک و باوکێکی هۆشیار بن بۆ خۆیان کوڕی سەردەمەتی خۆیان بن دایک و باوکێکە لەم پرۆسەی باکۆتن ناتوانێت لێرە داڕۆڵێکی جدی کاریگەری بگەڕێت ئێمە ناچاری ئەگەر مانەوێت پەروەردەیەکی دروستمان دەبێت پلانمان بۆ ئەوانیش بێت لە چوارچووەی سیاسەتی کلتوری وڵاتە چۆن مامەڵە لەگەڵ خێزانە دەکرێت چۆن دیزایانی بیرکردنەوەیەکی تەندروستی پەروەردەیی لەناو خێزانە دەکرێت جێ بکرێتەوە کە دایک و باوک دەبێت بەشێک بنەوە ئەو کاتت دەکرێت بڵێن ئەکرێت لێرەدا خێزان تێدا بەشدار بێت ئەگەر ڕاستەوێت لە دەربارە فەرمیەکەیەوە وڵاتی ئێمە ڕەنگە لە ئاستێکی زۆر باشدایە و لە ئاستێکی زۆر پێشکەوتودایە من یەک نمونەیەکی دیکەم هەیە لە چوارچووی قسەکانمان کۆی دەکەمەوە پەیوەندی بەڵامەکەی نابشتان لەوەیە چۆن ڕۆژ پێش من کتێبێک لەسەر ئەزمموی سەرکەوتووی پەروەردەی یابان دەخوێنەوە یەکێک لە خاڵەحەرەسەرەکیەکانی کە سەرەکی بۆ خۆم ڕاکێشا ئەو دەڵێت یابان خاوەن وڵاتێکی ڕۆژهەڵاتیە خاوەن کەلتورێکی نەریتیشە بەڵام هەر کاتێک بیرێ لەگەڵ هەر دۆخێک ئەتوانێت بکوچێت کە لە دنیادا دەبچێتەوە بۆ لەبەرەوەی سێکتەری پەروەردەی ئەوان سێکتەرێکی هەماهەنگ و یەکپارچەیە کاتێک کە سیاسەتی پەروەردەی وڵاتدا دەبەشێتەوە ئەو بیرکردنەوەی کە لەناو مێنتاڵەتی هەرەمی سێکتەرەکەی هەیە تا خوارەوەی هەرەمەکە دەڕات من گوتم زۆر بۆ ڤیدیۆ لە قسەکانی جەنابی وەزیری پێ لێرە قسەی کرد قسەکردنەکانی جەنابی وەزیر لەگەڵ مێنتاڵەتی پەروەردەیی زۆرێک مامۆستاکان لە جیاوازی هەیە من ناشار بووم بۆ بابەتەکەی خۆم لەگەڵ نزیکی 20 مامۆستایەک بووین دەتایەکی نافەرمین لەگەڵ هەبێت چونکە ئەکادمی ناتوان بێت تا قسەکەوە هەندێک شتێک دەپرسین بەڕاستی هەندێک حەقیقەتی تاڵیش بە جارەکەی لە هەندێک شوێندا یاسای ژمارە 13 ساڵی 22 کە دڵنیام ئەو ستافی وەزارەتی ئێستا ڕوونەکەدا بۆ چکە سەرنجام دەکراوە کە بڵێ یاسا جوانانەی کە دەکرێت بڵێن ئەکرێت سێکتەری پەروەردەی وڵاتی بەرەو مرۆڤسازی بەرێت من تەنها دوو نمونەی دەهێناوە لەو مامۆستا بەرەزانەی کە پرسم پێکردن چەندیان ئەو بابەتیان بووە بەشێکەکە ناشاربەوە یاساکەیان نەخوێنبووە واتە تۆ سیستەمێکا کارەکەی ئاگاداری کەتەلۆکی کارکردنی ناو سیستەمەکە نیت بۆیە ئاسایی ئەو مامۆستایە زیان بە هەموو سیستەمەکە بگەێنێت ئاسایی بگەێنێتەوە لە بەشی دووەم بنەماگشتی فەلسەفیەکانی پەروەردە و فێرکردن تەوەری یەکەم مادەی دووەمدا لە خاڵ یەکەمدا دەڵێت ئەمە بنەما فەلسەفیەکانی پەروەردەی هەرێمی کوردستانە پەروەردە و فێرکردن میکانیزمی تواناسازی و بنیادنانی تاکێکی کوردستانی خوێنەوار و هۆشیار و داهێنەرە خاڵێکی گرنگەوە زۆر ئەو مرۆڤسازی ڕێک لەوێ دروستبێتەوە لە بەشی سێم ئاماجەگشتی و هاوبەشەکانی پەروەردە و فێرکردن مادەی چوارەم خاڵی چوارەمدا دەڵێت گەشەپێدانی توانستەکانی قوتابی و خوێندکار تا ببن بە هاونیشتیمانیەکی خوێندەوار داهێنەر چالاک خاوەن هۆشیاری و کەسایەتی سەربەخۆ ئەمانە ئامانجی پەروەردەی وڵاتی ئێمەن مامۆستایەکی لەگەڵ ڕێزمدا چکە مامۆستاکانمان چوارچووی دڵسۆزیە کار دەکەن مامۆستایەکی بیرکاری چۆنەوە ئامانجا پێکێت هەموو دڵسۆزەکەی خۆی فەقیرە لەوە نادبینێتەوە کە من فێری هاوکێشە بیرکاریەکان دەکەم مامۆستایەکی جوگرافی چۆن ئەوە پێکێت هەموو دڵسۆزی خۆی لەوە بینێتەوە من ئاشنای جوگرافیا بکات مامۆستایەکی فڵان و مامۆستایەکی فڵان بۆیە ئێمە لە چوارچێوە تیۆریەکەیدا لە چوارچێوە دەقە فەرمی یاسایەکەیدا بەڕاستی لە ئاستێکی باش داین بەڵام ئەمە تەنها لە دەقەکەی ئاماوەتەوە خودی دەقەکەش بەخوار و نەگەیشتووە بۆیە ئەوەی لە یاباندا هەیە مێنتاڵیتی پەروەردەیی لە حرەمەوە تا خوارەوە یەک شتە کاتێک کە پلانێکیان دانا بیر لەواکەنەوە ڕۆڵی من وەکو مامۆستایەک لە ناو سیستەمەکەیە کە دوا قۆناغی جێبەجێکردنەکەم چییە سەرەوە چییە هەموو هەماهەنگکاری بۆ دەکەن بەس لێرە هەماهەنگکاری بۆ ناکردەوە وەکو بینیمان وتارەکەی جەنابی وەزیر بە نوعێک لەگەڵ یاساکە دەهاتەوە یاساکە شتێکی ترە واقعی حاڵ و دەرچوو ئاوتکەمی پەروەردەی ئێمە شتێکی دیکە بە ئێمە دەڵێتەوە ئەمە کێشەیەکە دەبێت چارەسەر بکرێتەوە ئەگەر بە چارەسەر کرا ڕەنگە زۆرێک لە ڕێڕەوەکانی ئێمە دەگونجێنەوە منهەجەکانی ئێمە تەماشا بکەینەوە چەندێک لەو کتێبانەیەک لە چوارچێوەی پۆلەکانی ئێمە خوێندومانە لە خزمەتی مرۆڤسازی بووە من
لە چوارچێوەی پرسیارەکانی خۆمە بۆی داتامە بێ قسە دەکەم مامۆستایەکی برادرم کە نمونەیەکی جوانی پێدام طبعاً لە دەستخۆشیەکانی ڕێخستنەکانی پرۆگرامەکانی خوێندن دانانی بەها کۆمەڵایەتیەکانە بەڕاستی کتێبێکە جێیشانازیەکە لە سیستەمی پەروەردەی خوێندنی ئێمەدا هەیە لە وڵاتی ئێمەیە وتی وڵا ئەزمونێکی کوڕەکەم تۆ دیگەرمە لەسەر ئەو بابەتە وتی مامۆستاکەی کە دێتە ژوورەوە لە ئەو دەرسەیە دەرسێکی دیکەشی هەیە جیاواز لەو دەرسە دێڕێتەوە تیکە دەرسی بەها کۆمەڵایەتیەکان دەڵێتەوە باسی میهرەبانی بۆ دەکات دەبێ ئەمە باسی ڕێزداری بۆ دەکات نابێت ئەمە لە هیچ دۆخێکدا لەسەر بنەمای ڕێزداری لا بدەین دەبێت بەردەوام پابەندی بنەمای ڕێزداری بینەوە ئەوێت هەمان مامۆستا دەرسێکی دیکە هەیە خوانەکە قوتابێک لە دەرسەکەی ئەوە هەڵەیە بکە ئەی خوا گەدارە کارێکی پێکا شێخ ڕەزاوتەنی با بە دەواری شەڕی ناکە بەڵایەکی بەسەر قوتابەکەیان دێنێ ئەوەی شکۆ بێتیان ناوێتەوە لە دوو دەرسی جیاواز ئەمە دەرکەوتنی بیرکردنەوەی ناسیستەماتیکی کارەکەیە ئەگەنا مامۆستاکە خۆی ئەوی یەکەم لەلای ببێ بە بەشێک لە بنەما پەروەردەیەکی خۆی لە دەرسەکەی دووشە جێبەجێ دەکاتەوە بەس ئەو وا تێگەێنراوە فێرکاریە دەکرێت بە هاکۆمەڵاتێکش فێر بکات و لێی بگەڕێتەوە بۆیە پارادۆکسی کارکردن لە ناو سیستەمی پەروەردەیی ئێمە تەنها لە ناو موسەسەکەیان نییە تەنها لە لای خودی خۆشمان هەیە لە ناو خودی مامۆستاکەشدا هەیە چونکە ئێمە خۆشمان ئێمە بەو دۆخە پەروەردەیە تێنەپەڕینەوە بۆیە پرۆسەی پەروەردەی وڵاتی ئێمە پێویستی بە دووبارە بیرلێکردنەوەیەک هەیە بە دیزاینکردنەوەیەکی تازە هەیە تاوەکو بەو دیدەنیوەی کە ئەمانەوێت مرۆڤ دروست بکات کاری لەسەر بکەین دەستان خۆش بێ سەلام Ladies and gentlemen, this is the end of our panel. Before the ending, I want to warmly thank Dr. Falah, the representative of the Ministry of Education of Iraq, to the ISET conference, Mr. Burhan Mazuri, the senior advisor of to the Ministry of Education of Kurdistan region of Iraq, and Dr. Sirwan, the vice president of Soran University. Thank you very much for your contribution. Thank you very much for you all, and that's the end of our panel. Thank you. So thank you for that panel discussion, and kindly join me in welcoming Mr. Miran Hamid to the stage to present certificates of appreciation to our esteemed panelists. And once again, if I could kindly repeat the names, and if you can come to be present on stage to receive your plaque. The General Director of Nineveh Education, the General Director of Basra Education, the General Director of Kirkuk Education, the General Director of Dahuk Education, and finally, the General Director of Slimani Education. Please join us on the stage.
Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the final panel session of today's conference. And this session will be focusing on modern technologies integration into the education, partnership between K-12 education, between the universities, and as well as personalized learning and well-being of the students. So let's start. Okay, it is a little bit. Let me introduce first our panelists. So, Dr. Ayman Chizema, University of Loughborough, right? Loughborough. Professor Chizema is a specialist in corporate governance and strategic leadership and internalization. The next panelist, Dr. Simon Thompson, the head of School of Education at the University of Sussex and award-winning leader in teaching education and global partnership, right? And finally, Professor Davut Atrushi, the president of the University of the Hawk. Welcome. Okay, so before we start the discussion, we will go through the questions as we agreed. Okay, so and my first question will be to you, Emma, if you don't mind. So we now are living in the era where the technology is rapidly changing. Specifically today, we're dealing with AI, and as it was also discussed through the previous two panels, it is something that we are on one side are worried about, on the other side we are excited about. So what do you think universities can do to integrate AI and modern technologies into learning on the level of university? Okay, thank you very much. That's a very lovely question. It's true that we have heard a lot about AI today, and I think it will not be the last time we'll hear about it. The future will be all about AI. So since we heard a lot in terms of what AI is all about, what I'll try to do here is to provide some of the practical examples of how I personally am using AI. But maybe before I do that, let me start by saying, yes, there is the fear of AI, the lack of trust in AI, because some say it has come to take jobs, and some say, well, it's a great opportunity. So we are at the crossroads where we are not very sure where we're going with this. So those who say that it will take jobs speak about automation, that it will automate all the functions. But we do know that AI is just like a tool. Just as much as mobile phones came, just as much as computers came. So it is a tool that will augment or enhance the way we operate. I think that's the best way to look at it. And if we take that perspective, the sooner we embrace it, the better. And in universities, we have started to do that. First, because we do recognize that the future of work is AI. So the students we teach in universities are going to be using AI. That's number one. And secondly, whether we try to stop them from using or not, they will still use it. So I think the best way is probably to embrace it right from the day one and say, okay, how can you use it? So that's where challenges come in, because sometimes, we have had challenges in the last year, for example, when you give students assignments, and some of them use AI to generate their assignments. And then from that point, we realize the best way is to embrace it and teach them to use it positively or responsibly, if you like. So we have started to do that. And another thing that we've also recognized is that maybe the way we assess students should change. Maybe the way we teach students should also change. And even the degree programs we provide have to change, all right? Because if we have to consider all those aspects, it means everything we have done in the past is going to
is going to change. Now let me just give you a typical example of how I've used AI in my class, for example. As you heard, I teach corporate governance. I'm a professor of corporate governance at Loughborough University, which is, for some of you who don't know where it is, because it's a very difficult name to pronounce, it is a university between Leicester and Nottingham, considered to be the top university in sports science around the world, rated #1, and of course, good in many other areas. But in that university, I teach in the business school. And therefore, I'll give you a typical example of how I've used AI in my classes. So, teaching corporate governance, I do teach corporate governance of different systems, US, UK, Japanese, and so forth and so forth. So, the way I have used it is to say to students, you use AI to generate information of how these systems are different. And then that job is very easy because all they have to do is to ask the right questions. And then the task then becomes, now, using the stuff you have generated, can you critically analyze the differences between them and provide answers which AI will not provide? So I think this is one way to really do it. But we've also seen that AI is an opportunity to really help us with our internationalization. Now we talk of internationalization from home, where students from various parts of the world can actually get on the platforms and use this. And this has really meant a lot in terms of improving students' ability to communicate with other students. But of course, there are also other platforms that have been there in the past, like module content. I'm not so sure if you're aware of platforms like Learn and Canvas. So AI is augmenting those so that students can have access to the content that we ask them to do and they learn at their own pace. So I know my colleagues will add on to this, but I just wanted to give this as an introductory part of how AI will work. Now, I just spoke about how we may have to teach our degrees programs differently. When I came here, I was just coming straight from Rwanda, where I was working with a World Bank project. And while we were there, we were introduced to a very new university, which is now starting to provide a degree program that we have not seen before. Basically, on day one, students are given a project to work on. So in year one, day one, identify a problem that you want to solve. And throughout their time at the university, they are trying to solve this problem. So you can see from this, because the motivation is to solve this problem, the use of AI will not be done for any other purpose, but to solve the problem. And I think these are some of the ways we will need to think as we go forward. As I said, the way we teach, what we teach, and of course, where we teach. Let me stop here. Okay. Yes, would you like to add something to what Professor Chizana has mentioned? Yeah, thanks. I think that building on Professor, I would say that the recognition amongst professionals, academics, that we are no longer have a monopoly on knowledge, whereas historically, if we were the teacher or the lecturer in the room, we would assume that we would know more than our students. It took me 3 years to get my history degree. It could take someone 3 hours to access the same amount of information. But what we will need to do as lecturers and educators is to provide the support for them to mediate that knowledge. They will always be able to access that knowledge, but we are the ones that are going to have to mediate that. And we're also going to need to provide them with a critical understanding of how this works. Who is giving us this information? Why are they giving us this information? Who is that audience? So unless we apply some criticality to the use of AI, then there will be serious consequences for learning in general, for our students, and also for the academy. Would you like to add? Yeah, well, thank you very much. Thank you for this opportunity. I would like to thank Stirling Education for arranging such an important national conference in Kurdistan again. And well, just to add a comment to the matter of AI. AI is a
part of digital transformation, which certainly educational institution has to go through. Our experience with the AI is just 1 year. I mean, it's not long. I think 2023 was the year where most of the institutions started, to using it. And it is something you have don't any other option than to use it. It brings opportunities, but it brings also huge challenges. Still, there are no regulations, ethical regulations, how to use AI. But certainly AI is something which has to be adapted, which has to be used, and we have to consider it as an opportunity to embed it in our education and to learn from it. When it comes to in the context of Iraq and Kurdistan, there are also huge challenges, barriers to use the digital way of teaching and learning, which is, the lack of internet in many, especially in the rural areas. We have the problem with the digital infrastructure in many places. And then we have insufficient digital literacy among many students. So these are all challenges which we face in Kurdistan, in Iraq, and certainly many other places in the world. Unfortunately, the developments go not in the same pace. So yes, we are dealing with AI, we discuss how to use it, not to use it, and how to improve our education. However, on the other hand, there are still students, families that don't have access to basic computer technology and internet. So that is what makes it more difficult to deal with. So having all this in mind, using technology and AI, they can be considered as 21st century skill already, that every individual, not only university graduates, should have, but there are also other 21st century skills that stand out. And Dr. Thompson, would you like to tell us of what do you think, what 21st century skills, as far as I know, it is your area of expertise, should stand out, and we should pay attention as much as we pay attention on AI and use of technology? Yeah, thank you very much. So my university, which is the University of Sussex, which is about 1 hour from London on the south coast of England, was a university that was set up in the 1960s. And the purpose of my university, when it was established, was to disrupt the higher education system in the UK, to introduce new ways of thinking. And one of the foundations of my university is interdisciplinarity. Instead of teaching students, higher education students, in silos, subject, to look at the connections between each subject. So a student that might be studying the sciences needs to understand something of the ethics and some of the philosophy that's behind that. Equally, if you're a student in the arts, you need to understand how you're going to communicate that understanding or that creativity to other people. Now, that's something that has been part of the DNA of my university since it was established. I would say that's a really important 21st century skill. Not to see a problem or a challenge through one lens or one dimension, but to look at how you can bring together different types of different types of knowledges. My university, Sussex, we're about to launch our new strategy, which is 2035. We're thinking, what will education look like? Not tomorrow, not now, but in 10 years' time. And we have decided to focus on 3 interdisciplinary themes: sustainability, digital and data futures, and an area that's important to all of us, which is human flourishing. How do we live and flourish in this world beyond that subject dimension? Our own well-being, our own engagement with our communities and with those around us. So I think a kind of key feature of 21st century skills is thinking in that interdisciplinary way. And I would also say that
A big focus needs to be around recognising the skills that students bring with them already. We need to understand that, again, unlike before, we are, as lecturers, they come with a huge amount of life experience already. So how do we tap into that life experience that they bring with them into the study room and make the most of that? My final one, and I really like the example of the project, is embedding project-based learning in every degree, so that students are applying that knowledge and synthesizing their knowledge. Wherever they get it from, they have to learn how to apply it to real-world situations. So that all of the degrees now that are being validated have to have a real-world problem, which is a project-based study. Thank you very much. So, in our case now, AI may seem as the problem that we need to create a project to work on and solve, find the solutions to the problem. I hope we will do so. So the project-based learning and the technology, AI integration into the education. And as we earlier also mentioned, there are still students who may not have access to these facilities. So when we talk about integration of everybody, how to make our education more inclusive, so everybody can benefit, everybody can get something from what is happening at the university and the schools, we should think about those who are less successful financially, and maybe even more than that, those who are not able to go to school at all due to their physical maybe or any other disability. So how do you think universities, specifically universities in Kurdistan, should maybe work on the problem and focus so more students are included into the system, more students can benefit from the modern technology and from education in general? Yeah, well, I just want to add something what my colleague mentioned. We now in Kurdistan, when it comes to the higher education, we do implement now, we try to implement Bologna process. 5,000 people are watching us around the world. I don't know how many countries are involved. So this is the way to go. This raised a question here when it comes to Iraq and the Iraq and Kurdistan context. And the autonomy of universities is a matter here. Because, autonomy and independence is a cornerstone for innovation and for making partnership and for development, because you decide. There's a climate crisis. There's the long tail of COVID, particularly around social isolation. And one of those impacts is a huge mental impact on the students that we're teaching now. The students that we have in our university coming through are ones that have experienced their schooling, often in isolation, and they have kind of really encountered these challenges. And whether that's in England, Kurdistan, across the rest of Iraq, across the rest of the world, those students are all experiencing those similar things. So that kind of well-being challenge is really, really important. Again, I'll just talk about what happens at the University of Sussex in my school. One of the most important tools that we use is something called a pulse survey that we're using every 5 weeks with our students. 5 very quick questions that they respond to on their mobile phone, always with a well-being focus. Have they been able to access well-being services? Have they met with their academic advisor, their personal tutor? Do they know who that is? Have they made use of it? Have they joined any societies? We're kind of trying to get that information and then intervening if we need to kind of direct them in the right direction. We've invested a lot of time and resource into providing accessible counselling. And my university, and I'm sure other universities, like the University of Sussex, offer a 24-hour crisis support. So for the most immediate mental health issues, there is a helpline that the student can go to. They can get someone on the phone who can direct them to the support. And if it's a really important support, someone can intervene physically in supporting them. You mentioned earlier, and others have mentioned, the importance of the students themselves, and I think one of the biggest resources for student wellbeing is peer support. So peer mentoring, peer counselling is a big feature, particularly through our student union.
And I still think, though, one of the other things that's really important for us to remember when we talk about university, we focus very much on the academic, but universities are a place of socialization, as a place of making lifelong friends. And I think now it's really important to ensure that our students who sometimes have employment needs in order to fund their studies, the academic demands are significant, they may well have caring responsibilities. It's ensuring that they find some time for themselves to engage in physical, cultural activities and providing societies. And again, the student union at my university makes sure that if you're interested in football, tennis, there's something for you. If you want to be in a choir, there's something for you. If you want to be on a stage and do amateur dramatics, you can do so. If you want to join with like-minded students from your own country, like a Kurdish society, there will be a Kurdish society. So making sure that there's this kind of social aspect to learning is key for that well-being as well. Yeah, which is as much as important as education in general, if not even more important, right? Dr. Chizan, yeah? Yeah, so I could add to what Professor Thompson is saying there. So the importance of social activities, the importance of sports in the university. I mean, we are fortunate at Loughborough University, as I said earlier, that we are the #1 sports university in the world. So some of the students who come to us come to study engineering, but they have an interest in sports or something related. But what I also wanted to add was that students amongst themselves can create a situation where their well-being is promoted. We have something called Student Connect, where students really, through some social media, organize themselves. And what we found is to help with students, especially international students who don't have friends when they first come. For example, you've come from, say, Kurdistan, you've come from Zimbabwe, South Africa, you're on campus, you have no friends. And this network really links you to people, like-minded people, so that you start to work with those and join social groups. So those kind of things can be promoted, not by staff, but by students themselves, but you have to facilitate it. Very very important points. Well, so I think we are running out of time to finalize today's session. So we have been talking about technology, inclusiveness, inclusiveness in education, 21st century skills, and it seems that we all came to an agreement that we all have to be together in the problems we have, because it is not the Kurdistan or UK or any separate country that have experienced this problem, but it is all over the globe. And the more we have chances to come together to discuss, to talk about our problems, so the better solutions we may find to the problems. So maybe our message also will be heard, and universities in Kurdistan will receive a little bit more autonomy, at least a little bit, and gradually increased. So universities have more opportunities to integrate technology, to give opportunities to many students in the region, and as well, and maybe even further training teachers to go further in the public schools and rural areas. And very often we neglect the importance of social activities, focusing on education only. This is what I feel happens. It happens in the country where I studied myself. It is happening here. That education is not only the classes and the lectures we receive in the classroom. Education, it is all that happens between them in most of the cases. So maybe we should focus more on social activities, charity activities, and our world will become a better place to live. Thank you very much for being a part of this panel today. And I hope our discussion will continue in the universities. I know that there are many universities and representatives and presidents listening to us today. So maybe when they come back, the discussions today, panel 1, 2, and 3, will host the workshops, and it will not stay here on the conference and forgotten. So people
and researchers will continue working on these important points. Thank you very much, and yes, so. Thank you for that talk, and well, I suppose kindly join me in welcoming Dr. Kazan Karim, advisor to the KRG Prime Minister, to the stage to present certificates of appreciation to our esteemed panelists. Again, one more time, I'll call out the names, so please, representatives from the following university, come up on stage. The University of Misan, University of Mosul, Soran University, University of Kurdistan, Hula, and University of Halabja. And one more time, as I was saying, please, representatives, please join us from the University of Diyala, Northern Technical University, University of Zakau, Sharma University, and University of Garmian. Please join us on stage to receive your plaques.
And one more time. Hopefully, we can be joined on stage from representatives from the University of Diyala, Northern Technical University, University of Zakau, Chomo University, and the University of Gambia. Wonderful. Now, to mark the end of the conference, we would like to